I am Dr. Navina Nacharaju, an ophthalmologist, and ఇవాళటి ఈ కార్యక్రమంలో సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ ద్వారా దాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ ప్రోగ్రాంలో చాలా అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేశారు. వాళ్ళు చేసే సర్వీస్ అమేజింగ్, కమెండబుల్ అండ్ కూడోస్ టు దెమ్. ఇది ఈ మిల్క్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 500,000 మిలియన్ ounces ఆఫ్ మిల్క్ని వీళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేశారు. దీన్ని స్టోర్ చేయటము అంటే పాస్చరైజ్ చేసి స్టోర్ చేయటము -20 degreesలో దాన్ని పెట్టి 1 year పాటు కూడా మనం దాన్ని ఏంటంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ఫౌండేషన్ ఈ బ్యాంక్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ఒక 50,000 మంది ఇన్ఫెంట్స్ అంటే చిన్నపిల్లలకి చాలా బెనిఫిట్ జరిగింది. ఇది ఎవరికైతే మదర్స్ మిల్క్ అందట్లేదో, సరిపోవట్లేదో అలాంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఇది ఉట్టి ఆహారం మాత్రమే కాదు. ఈ మదర్స్ మిల్క్ ద్వారా వాళ్ళకి వచ్చేది ఏంటనంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ కానీ, యాంటీబాడీస్ కానీ, అండ్ దాంట్లో ఉన్న గుడ్ న్యూట్రియంట్స్. మదర్స్ మిల్క్ని రిప్లేస్ చేసేది ఏ ఫార్ములా రిప్లేస్ చేయలేదు. అదంతా కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ మదర్స్ మిల్క్ ద్వారా ఈ పిల్లలందరికీ కూడా అందేలాగా చేస్తున్నారు. అండ్ వీళ్ళు చేసే ఈ సర్వీస్ చాలా ఇంటీరియర్గా కూడా చాలా స్ప్రెడ్ అయ్యి చాలా బాగా చేస్తున్నారు. దీనికి నేను ఎంతో వీళ్ళని ఏంటంటే నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నేను డాక్టర్ ఉషారాణి, ఐఎమ్ ఏ సీనియర్ పీడియాట్రిషియన్ అండ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఫార్మర్ నిలోఫర్ సూపరింటెండెంట్. యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ మదర్స్ డే సందర్భంగా సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ డాక్టర్ సంతోష్ ఈ కార్యక్రమాన్ని అంటే హ్యూమన్ మిల్క్ డోనర్ మదర్స్ని ఫెలిసిటేట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం చాలా శుభ పరిణామం. యాక్చువల్లీ అందరికీ తెలుసు రక్తదానం చేయొచ్చు, ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేయొచ్చు అని, కానీ చాలామందికి తెలీదు తల్లిపాలు కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు అని. సో తల్లిపాలు మిల్క్ బ్యాంక్స్ అనే వాటికి డొనేట్ చేస్తే దాని ద్వారా ఎన్ఐసిలో అంటే న్యూబార్న్ కేర్ యూనిట్స్లో ఉండే సిక్ ప్రీటర్మ్ బేబీస్కి లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. మీరు ఈ విషయాన్ని అందరికీ స్ప్రెడ్ చేసి ఈ మిల్క్ డొనేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. దీని ద్వారా మీరు చాలా మంది సిక్ బేబీస్కి లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. థ్యాంక్ యూ. Hi, I have today come to celebrate International Mothers Women's Day with Datri Milk Bank and Sushena Health Foundation. నేను ఫస్ట్ టైం మదర్ అండి. సో వెన్ ఐ గాట్ టు నో దట్ ఐ కెన్ డొనేట్ milk which is excess to my baby, I thought that it is a very good thought. And when I saw in Hyderabad whatever the milk foundation that I can donate to, నాకు దాత్రి మిల్క్ బ్యాంక్ వాళ్ళు జెన్యూన్గా హెల్ప్ చేస్తున్నారని చెప్పి అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నీలోఫర్లో ఉండి మదర్స్కి అండ్ కిడ్స్కి ఫ్రీగా మిల్క్ సప్లై చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ. Without expecting anything in return, they are really taking care of it very well. And also వాళ్ళ స్టెరిలైజేషన్ ఏరియా కూడా నేను అంతా ఇన్స్పెక్ట్ చేశాను. ఇట్స్ వెరీ సేఫ్ అండ్ మిల్క్ కూడా డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ చేసి అండ్ కిడ్స్కి లాంగ్ టర్మ్ స్టెరిలైజేషన్ చేసి వెన్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఫర్ దెమ్ టు డ్రింక్ దెన్ ఓన్లీ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద కిడ్స్. అండ్ ఐ సీ నేను డొనేట్ చేస్తుంటేనే there are lot of mothers that are coming in for the milk for their babies. I'm really happy that my daughter has given me this opportunity that I can donate milk to lot of people like her. I'm very happy for Datri, and also I thank Sushena Health Foundation for this opportunity. Thank you. Hi, this is Sudha, and I head Sapphire Stream Technologies India as the Senior Vice President and the Managing Director. It's a very noble cause that Dr. Bharti and Dr. Santosh are actually giving to the society. It is such an overwhelming feeling to see that you don't just nurture your kids, but you also are the reason that you nurture other kids irrespective of caste, creed, and societal differences. This is one feeling where one gets to see that God would have made man, and man made many differences in the society, but then this transcends all the barriers where everybody gets not just the care but also the nourishment from a mother. Such a selfless act, and I think it's a great and a noble cause that we all need to support and also spread the word around for the awareness and for the well-being of kids
innumerable cases that we've heard where people have got benefited from all of this, and kudos to all those people who are behind this, and a salute to all the resilience that has come by in the form of mothers' care and nurture. Thank you. Hi, myself Amulya. Very happy Mother's Day to one and all. I'm really happy to be here today to be felicitated by the people of Dhatri. Dhatri is a foundation by Nilofer Hospital who was storing the breast milk and donating to many hundreds of people, hundreds of NICU childs. నేను ఆల్మోస్ట్ 90 లీటర్స్ డొనేట్ చేశాను అండ్ ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు బీ అ మదర్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ కిడ్స్ యాజ్ వెల్ and please donate breast milk and save the child. Thank you all. Yoga as a definition, manah prashamana yoga ityabhidiyate, manah prashamana upaya yoga ityabhidiyate. One of the definition of the stress is going against to the nature, mother nature is stress. When the definition, modern definition comes to the yoga is going back to the mother nature is yoga. Here it is going back to our mother nature is Mother's Day. How it is? Patanjali, pata means falling down on the mother's hand. It's a Patanjali. Mother Gonika has prayed the sun for it is a peaceful, blissful, harmonious sun. Now we all need to be happy in our life. Then we have to go to the mother nature. Then here it is the Patanjali, modern Patanjali is our Dr. Santosh, who is building for with breastfeeding to bring the healthy happiness, bliss into the society through the breastfeeding, through this culture, our ancient traditions where the Dhatri Milk Foundations, Sushena Health Foundations bringing together, they are working together, joining together, spreading together the message or breastfeeding for the welfare of all, universal peace for all, meaningful life, purposeful life and messageful life. This is the Sushena Health Foundation is working for. We all together join hands for the spreading message for the welfare of all. Thank you for giving me an opportunity. Hi, na peru Shweta. I'm a mother of 8 months old baby. So Dhatri is the foundation where it is helping so many preterm babies, and it is not like a mother milk is gold antaru, so every drop is gold. So I encourage everyone to donate their breast milk. Babies who are suffering in NICU, it will help them to get best milk. I mean, instead of formula, we can donate our milk so that they'll be getting good nutritious milk from us. So thank you for giving me this opportunity. Thank you. ಮಾತೃ ದಿನೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧಾತ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಸಂತೋಷ್ಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು, ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I am thankful to Dr. Santosh for organizing such a wonderful program. The name is certainly Mother's Day, but you look at the concept. Appropriately, you have displayed a portrait here. None of us have seen Yashoda or Devaki. But if Lord Krishna was fed by 100 mothers who became Sudarshan, that is applicable today in a scientific term, because in those olden days, if one were to explain the importance of mother's milk, possibly illiteracy was at such a high level, people could not have understood it.
Therefore, from those days, the visionaries, the gods, makers of the society, thought that this is an important aspect which will bind the humanity. It has greater relevance today because I am sure whatever the bank that you are running, the mother's milk that you are sparing, the donors do not know who is going to use it, nor the user child will know from whom this mother's milk has come. So that is the integration part of the society. The society is today divided, unfortunately, on the lines of religion. But this mother's milk, it has no religion, it has no caste. Therefore, it's a very important message to the society. Because if nation building is necessary, if we say that India today is the youngest country because the generation as far as 35 and below are concerned is at the highest level, we have a great prospect and future of building a strong India which would be a leader in the entire universe. But if that can happen, it can happen only if the children are born strong, they grow strong, and naturally they will make the nation strong. Therefore, this initiative requires to be extended, it requires to be expanded, and it requires to be appreciated by every one of us. As I said, I would repeatedly say that call upon the entire society, the activists in the society, the responsible stakeholders of the society to possibly support this program, because it is such an initiative, a noble cause. Every one of us will have to support us. Once again, on behalf of the responsible society, the society to which I belong, I greet Dr. Santosh and his team for such an innovative program, and it should be our endeavor to continuously support in whatever manner it is possible. I have just spoken to Dr. Santosh and told him that for such a noble cause, today we can approach the entire corporate world, including the nationalized banks, for what is called as corporate social responsibility funding. This cause would stand possibly at number one. There would be no dearth of funds, but we'll have to find the ways and means. Having worked in the banking industry for the last 37 years and thereafter being in the social field, though I am not a law graduate, I take up the cases of people who are denied their terminal benefits, who are implicated into false cases. If a real integration of the society is to be made, as I suggested, this initiative of Dr. Santosh and his team will have to be built by all of us. And as I said to him, that corporate social responsibility funding for this unit, for this organization, should be the topmost priority. It shall not remain confined to Hyderabad. Through our efforts, I am sure we can spread it throughout the country, and possibly through several people who are universally represented here, this will become a number one program of the universe. Strong mother, strong children would only make this nation very strong. Thank you very much for giving me this opportunity. मैं जयश्री कुलकर्णी यहाँ पे आए प्रोग्राम के लिए। मदर्स डे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा और दमदार से हो गया। इन लोगों का जो ब्रेस्ट मोटो है बहुत अच्छा है, लोगों को हेल्पफुल है, और आजकल के ज़माने में ये सभी जगह स्प्रेड करने के लायक है। और इन लोग जो काम कर रहे हो बहुत प्रशंसनीय है। और इन लोगों के आगे के जो भी प्रोजेक्ट है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स वी आर द मेंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मदर सोसाइटी एंड वी विल वेरी वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस प्रोग्राम। I am proud to be the member of the Friends Mother Society, and the work done by this society is very appreciative. Okay, so I'm here because of Dhatri Milk Bank, and everyone knows the importance of breast milk. So I'm not here to tell the importance of breast milk, but I'm here to tell about those women, those mothers who are donating their breast milk to other kids. And it is very important, as I just
just came to know about this importance, and they are just basically saving the lives. That's amazing, and salute to their donation. Thank you so much. You are doing so great job for the community, for the society, and for the future. Thank you. Mother's milk is the best milk, and I would urge everyone not to give formula to their babies, because mother's milk is the best milk. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నందుకు చాలా చాలా సంతోషము. అందులోనూ హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున మరి సంతోష్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరుపుకోవడం అనేది చాలా చాలా సంతోషకరమైనటువంటివి. మేము అనంతపురం జిల్లా నుండి రావడం జరిగింది. ఈ మదర్స్ డే అనేది, అమ్మతనము అనేది ప్రతి మహిళకు మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా అమ్మతనం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రతి మహిళ కూడా చాలా చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమస్యలు అనేటివి ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా పీసీఓడీలు ఇలాంటివి జయించి తమకు మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే అమ్మతనాన్ని పొందడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, ఘట్టము. ఇలాంటి ఘట్టంలో ముఖ్యంగా మన మహిళలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మహిళలు రూరల్లో కానీ లేకపోతే పట్టణాల్లో కానీ తమ వంతుగా పిల్లలకి పాలిస్తూ అమ్మతనాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. మనకి ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, అమ్మ లేనిదే మనము లేము, మనము లేనిదే అమ్మ లేదు. కాబట్టి అమ్మను బాగా చూసుకుంటూ అమ్మ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఆమె యొక్క ఆశీస్సులను పొందుకుంటూ మనం ముఖ్యంగా ముందుకు పోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. అలాగే మహిళా దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం మనం అందరం జరుపుకుంటున్నాము. అందులో భాగంగానే ఈరోజు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కలెక్షన్ అనేటువంటి సంతోష్ గారు చేస్తున్నటువంటి బృహత్కరమైనటువంటి కార్యానికి మనం అందరూ జేజేలు కొట్టుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు నమస్కారం తెలియజేసుకుంటాం. మరి ఈరోజు అమ్మపాలు అనేటువంటివి చాలా శ్రేష్టమైనటువంటివి. పుట్టిన వెంటనే ప్రతి డాక్టర్ కూడా అమ్మపాలు అనేటువంటి తాపండి అనేటువంటి విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే ఈ రోజుల్లో ప్రతి మహిళకు అమ్మ అయినటువంటి ప్రతి అమ్మగారికి నేను చెప్తున్నటువంటి ఏంటంటే, డబ్బా పాలు మాత్రం తాపకండి. ప్రతి పాపకి పుట్టిన వెంటనే పాలిస్తూ 3.5 సంవత్సరాల వరకు పాలిస్తే ఎంతో పురోగతి అనేది జరుగుతుంది. అందుకే డబ్బా పాలు వద్దు, అమ్మ పాలే ముద్దు. Today Project 1000 by Sushena Foundation helped spread the awareness that breast milk is really amrit, and I'll do my part to the society to spread this awareness and to make sure that this objective of the foundation to make formula-free Hyderabad becomes a reality. Thank you for the opportunity. Hi, I'm a medical officer from Dhatri Mother's Milk Bank, Neelofer Hospital. I just want to say today, as in the opportunity of Mother's Day, it is best that we promote Mother's Milk Bank, and I promote Mother's Milk Bank because that is the best feeding every time. And Milk Bank gives you opportunity to feed your baby. Opportunity to feed your baby when there is no need, when there is no near mother near anywhere, and as there is no direct breastfeeding, Milk Bank only helps you for natural mother's milk. And please stop formula feedings. And I also even I do feel that Hyderabad should be free from formula feeds. Thank you so much. అమ్మపాలు అమృతం, డబ్బాపాలు నిషేధం. అమ్మపాలు ముద్దు, డబ్బాపాలు వద్దు. అమ్మపాలు ముద్దు, డబ్బాపాలు వద్దు. Hi everyone, first of all happy Mother's Day to all. This is Shravanti. I have donated 64 liters of breast milk. So బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలామంది ఎన్ఐసీయూలో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, అండర్ వెయిట్ బేబీస్. సో వాళ్ళకి మీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ డొనేట్ చేయడం వల్ల చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. మెయిన్గా ఈ దాత్రి ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేయడం వల్ల చాలామంది ఎన్ఐసీయూ బేబీస్ని మనము సేవ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. దయచేసి బ్రెస్ట్ మిల్క్ని ఎంకరేజ్ చేయండి, బ్రెస్ట్ మిల్క్ స్టోర్ చేయండి, అందరికీ డొనేట్ చేయండి ఎవరైతే నీడ్ పీపుల్ ఉన్నారో. థ్యాంక్ యూ.
అమ్మ పాలు అమృతం డబ్బా పాలు నిషేధం. అమ్మ పాలు అమృతం డబ్బా పాలు నిషేధం. హలో, నా పేరు గాయత్రి. నేను నారీకేర్ ఫౌండర్ని. ఇవాళ ధాత్రి మిల్క్ బ్యాంక్ సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మదర్స్ డే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి అండ్ డొనేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్, హౌ ఇట్ కెన్ సేవ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ మెనీ బేబీస్, ఇది మోర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక వండర్ఫుల్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేశారండి. సో చాలామంది మదర్స్ హు హ్యావ్ డొనేటెడ్ మెనీ లీటర్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ డొనేట్ చేసిన మదర్స్ని కూడా వీ గాట్ టు మీట్ దెమ్. అండ్ ధాత్రి మిల్క్ బ్యాంక్ హ్యాస్ honored all these mothers, and we've had wonderful discussions from many pediatricians and many doctors who have talked about the importance of breastfeeding and how the work that Datri Milk Bank is doing is actually saving lives of many premature babies and very low birth weight babies. So it is absolutely important to create more awareness on this topic, as it will definitely save the lives of many babies. Breast milk has many benefits. It doesn't just provide nutrition to the baby, it provides immunity. It has many bioactive compounds, including growth factors, stem cells, cytokines, prebiotics, probiotics. These all can't be replicated in formula. So if you're able to breastfeed your baby, you're also ensuring that your baby is at a lesser risk to many short-term and long-term illnesses, including asthma, type 1 diabetes, respiratory infections, gastrointestinal infections. You are making sure that the baby is at a much lesser risk when you breastfeed. So I encourage every mother to be prepared about breastfeeding before the delivery and reach out to lactation consultants, certified lactation consultants, if you're facing any problem with breastfeeding postpartum. Thank you so much. Breastfeeding is the best feeding. So mother's milk is like a gold to the children. So mothers, those who have excess milk, they can donate the milk to the preterm babies, those who are in NICU. So this mother's milk, which is very helpful for the growth of the baby and also for the development of the eye retina. So in preterm babies, there will be incomplete development of retina. So because of this breastfeeding and mother's milk, that will help in further development and to prevent the development of ROP. So the first 1000 days of mother and baby are very important. So mother has to give baby mother's milk up to 2 years. So this is exclusive breastfeeding. So I suggest all the mothers to give breastfeeding to all the kids, those who are in need. Thank you. On the occasion of Mother's Day, I want to tell the importance of breastfeeding and eye development in the babies. So mother's milk is the best medicine for the babies. So mothers have to give their milk to the babies, and those who have excess milk, they can give to the babies. Those are preterm babies. So the prematurity will happen if the babies are born before 36 weeks and if their birth weight is less than 2 kilograms. So even 500 gram, 600 gram, 700 gram babies are also there in NICUs. So those babies need to increase their weight and also their iron levels. So mother's milk, which gives good support to the baby's growth. Along with that, increase in the weight of the baby is associated with the proper development of the retina in the babies. So usually retinal development happens after 36 weeks of the birth. So in preterm babies, if they are born before 36 weeks and birth weight is less than 2 kilograms, there will be incomplete development of retina. So in the process of development, if the weight is very low and if the iron level is very low, hemoglobin less than 10 grams, there is a chance of developing retinopathy of prematurity. It's a type of disease which causes irreversible blindness if we are not identifying or not treating the disease. So it's always very important to have babies' eye checkup within 30 days of their birth. So these 30 days are very important for the baby's vision development. So if we are going or planning for an eye checkup within 30 days, that will protect the baby's vision. So if
by chance, because of low birth weight, if the baby develops ROP, we can identify it and we can treat it, so we can save the baby's vision. So breastfeeding will increase the weight of the baby and also improve their vision to prevent development of ROP. So I encourage all the mothers to give breast milk to all the preterm babies and increase their weight along with their hemoglobin levels. So eye checkup is also very important within 30 days of the birth. So to prevent this irreversible blindness, we have to get their eyes checked at least before 30 days of birth. Thank you. నమస్తే, నా పేరు లక్కరాజ్ కాశీనాథ్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్స్. సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ నడిపేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా తల్లిపాలు ఎవరైతే పిల్లలు నెల తక్కువతోటి పుడతారో, తక్కువ బరువుతోటి పుడతారో అటువంటి వాళ్ళకి తల్లిపాలు అందించడం ద్వారా హాస్పిటల్లో, తర్వాత ఎవరికైతే పాలు తక్కువగా వస్తాయో అటువంటి వాళ్ళకి, ఆ తల్లులకి పాలు అభివృద్ధి చేయడానికి తగిన సలహాలు ఇస్తూ, ఎవరికైతే తల్లులకి ఎక్కువ పాలు వచ్చి బ్రెస్ట్ పెయిన్ అటువంటిది కలుగుతూ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళకి విరామాన్ని కలిగిస్తూ ఇటువంటివి చర్యలు తీసుకునేటువంటి ప్రాజెక్టే ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్. దాని తరఫున ఈ రోజున మాతృ దినోత్సవం, మదర్స్ డే సందర్భంగా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లెమన్ ట్రీ హోటల్లో అందరం కలిసాము. దీనికి ప్రముఖులైనటువంటి మహిళలు వచ్చారు. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు, డాక్టర్ ఉషారాణి గారు, మాజీ సూపరింటెండెంట్ నీలఫర్ హాస్పిటల్, మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్, అలాగే దాంట్లో హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అయినటువంటి డాక్టర్ అల్మేల్ గారు, డాక్టర్ స్వప్న గారు, తర్వాత ఐ డాక్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ నవీన గారు, తర్వాత డాక్టర్ భారతీ ప్రసన్న గారు, డాక్టర్ హేమలత గారు పబ్లిక్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్, ఇటువంటి వాళ్ళంతా వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. దీన్ని, ఈ తల్లిపాలు అనేది ఒక అమృతం లాంటిది, దీనికి తిరుగులేదు, దీనికి సమానమైనది ఏదీ లేదు అనేది వాళ్ళు అన్ని రకాలుగాను ఇక్కడ ఉద్ఘాటించారు. తర్వాత ఇక్కడికి ఎవరైతే తల్లులు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ పిల్లలకి పట్టంగా ఎక్కువ పాలు వచ్చినాయో అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ పాలు ఇచ్చారు. ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ నీలోఫర్కి, గాంధీ హాస్పిటల్కి, ఏఎస్ఐ హాస్పిటల్కి, ఇటువంటి వాటికి ఇచ్చారు. అటువంటి తల్లులు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళకి సన్మానం చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రముఖులైనటువంటి మహిళలకు కూడా సన్మానం జరిగింది. ఈ తల్లులు కూడా మాట్లాడుతూ వాళ్ళ పాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ముందుకు వెళ్ళి నారీ కేర్ అనేటువంటి గాయత్రి అనే ఆవిడ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ అయినప్పటికీ సోషల్ కాజ్గా తన పిల్లల కోసం, పాల కోసం ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు, దాని అవసరం ఏంటి తెలుసుకుని తను పాలు మిగిలినవి అందరికీ పంచడమే కాకుండా మిగిలిన తల్లులందరినీ ఒక యాప్ ద్వారా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి తద్వారా ఎవరికైతే తల్లులకి తక్కువ పాలు వస్తున్నాయో, పిల్లలకి పాలు అందటం లేదో వాళ్ళకి పాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా, తల్లి పాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా చాలా కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే భవానీ గారు ఏపీ మాస్ అనే సంస్థ నుంచి వస్తున్నారు. వారు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్నారు. చేసి అక్కడ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, ఆశా వర్కర్స్ అటువంటి వాళ్ళతో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెంచడం, వాళ్ళని మంచి యాక్టివ్గా తయారు చేయడంలో కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా కొంతమంది తల్లులు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ప్రొఫైల్ పెట్టి తద్వారా 15,000 మంది దాకా చాలామంది దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. తద్వారా పీసీఓడి, పీసీఎస్ ఉండి కాన్పులు రావడానికి సమస్య పడుతున్న వాళ్ళందరికీ కొన్ని చిట్కాల ద్వారా, తర్వాత యోగా అటువంటి వాటి ద్వారా వాళ్ళకి పీసీఓడి, పీసీఎస్ తగ్గించి వాళ్ళకు కూడా గర్భం వచ్చేట్టుగా మెళకువలు తెలిపి వాళ్ళ జీవితాల్లో మంచి మార్పు తీసుకొస్తున్నారు. అదేవిధంగా పాలు రాని తల్లులకు కూడా పాలు
ఎలా వృద్ధి చెందాలి అనేది కూడా వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. ఇలా ఎవరైతే సామాజికంగా యాక్టివ్గా ఉన్నారో, సమాజం కోసం కృషి చేస్తున్నారో, మహిళలకి పిల్లలకి ఆరోగ్యాభివృద్ధి కోసం వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారో అటువంటి మంచి మనుషులంతా ఈ రోజున మా మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ కలిశారు. ఇక్కడ ఈరోజు చూస్తే కనుక మదర్స్ డే సందర్భంగా ఈ సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ ఈ 1000 ప్రాజెక్ట్ 1000 అనేది కూడా లాంచ్ చేశారు. ప్రాజెక్ట్ 1000 అంటే కనుక పిల్లల్ని మానసికంగా భౌతికంగా ఎదిగేట్లుగా చక్కగా చేయాలంటే కనుక పిల్లవాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు 9 నెలల్లో 10 నెలల్లో, ఆ తర్వాత పుట్టిన తర్వాత 2 ఏళ్ల వరకు అంటే 6 నెలలు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ ఫీడ్ తోటి పాటు ఈ తల్లిపాలు కూడా ఇస్తే కనుక పిల్లలు ఆరోగ్యంగా మానసికంగా భౌతికంగా ఎదుగుతారనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రీయ పత్రాలని తెలియజేస్తున్నాయి. ఆ జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచడానికి కృషి చేయడానికి ఈ రోజున సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ అందరి మధ్యలో ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంది. దాని గురించి వచ్చే రోజుల్లో వచ్చే సంవత్సరాల్లో పనిచేయబోతున్నది సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ ద్వారా. తర్వాత ఇంకా ఈ మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ అనేది ఇంకా వృద్ధి చెందాలని చెప్పి ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న కేంద్రాలు ఉన్నాయో, NICU సెంటర్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే మిల్క్ బ్యాంక్ సెటప్ చేయడానికి అవకాశం లేదో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక కమ్యూనిటీ మిల్క్ బ్యాంక్ ద్వారా తద్వారా చిన్న NICUలను కూడా కలిపి హైదరాబాదు ఫార్ములా ఫ్రీ అంటే కృత్రిమమైనటువంటి పాలు కాకుండా తల్లి పాలే అందే విధంగా అందరి పిల్లలకి, అది వాళ్ళ రైట్ కాబట్టి, వాళ్ళ హక్కు కాబట్టి వాళ్ళకి అందేట్టుగా చేయాలనే ప్రతిజ్ఞ కూడా ఈ రోజున సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ తీసుకుంటోంది. దీనికోసం కృషి చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. దీనంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అతిథులు, తల్లులు అందరూ కూడా చాలా శ్లాఘనీయం అని చెప్పి కొనియాడారు. దీని గురించి ఇంకా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అందరి సహకారం కావాలి. కమ్యూనిటీ మదర్స్ అంటే హాస్పిటల్లో బిడ్డ ఉంటే అక్కడున్న తల్లి పాలు ఇవ్వడమే కాకుండా బయట కూడా చాలామంది తల్లులకి పాలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. వారు వాళ్ళ పిల్లలకి పాలు పట్టంగా ఇంకా మిగిలిన పాలు చక్కటి వాటికి సంబంధించిన బ్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఆ బ్యాగ్స్లో వాటిని సేకరించి డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే కనుక దాన్ని మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ ఇవ్వచ్చు. ఆ మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పాలని ఎవరికైతే పిల్లలకి చాలా హాస్పిటల్స్లో, NICUల్లో, SNCUల్లో స్ట్రగుల్ అవుతుంటారో వాళ్ళకి ఈ పాలు ఇవ్వడం ద్వారా అది అమృతంలాగా పనిచేస్తుంది. వాళ్ళకి ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళకి వికలాంగత రాకుండా చేస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళు చనిపోకుండా చేస్తుంది. కాబట్టి దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. తల్లులకు కూడా చాలా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పాలు డొనేట్ చేయడం ద్వారా, ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ద్వారా తల్లులు చక్కటి ఆహారం తీసుకోవాలి, చక్కగా పాలు తాగాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, కుటుంబాలన్నీ ఆనందంగా ఉండాలి. దానికోసం పురుషులందరూ కూడా సహకరించాలి. ఆల్రెడీ సహకరిస్తున్నారు. మనం కాన్షియస్గా ఈ పని చేయాలని చెప్తున్నాం. చేస్తే కనుక ఇంకా మంచి అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఈ రంగంలో తెలుస్తోంది. ఒక మంచి సమాజాన్ని తయారు చేయడంలో ఈ తల్లిపాలనే ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. తల్లి పాత్ర చాలా అతి ముఖ్యం. కాబట్టి మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. హలో, నమస్తే. ఐఎమ్ కాశీనాథ్ లక్కరాజు, Director Operations of Dhatri Mothers Milk Banks, a project of Sushena Health Foundation. We work for the welfare of the children who are precarious and who are in NICU and SNCU wards, who are premature born. Such babies we try to protect. So I want to convey, on the occasion of Mother's Day, I want to convey the message to the young generation, Gen Z, that you are all very dynamic, very scientific and very innovative. But at the same time, I want to convey that if you want to create
best society promote mother's milk for the babies. You have to treat your wife well. She should be happy. So the ladies should be kept happy. The ladies also should take care of their health. You should not attract any vices. Please take care of your health. Do the exercise daily, maybe 10 minutes, 15 minutes, half an hour. Please do exercise. Then have a harmonious environment at your house. So control your habits, have good habits, enjoy your life, and produce children. And while producing your children, take care that you take nutritious food, and then you will have copious milk, and you will develop the kids who are useful to the society and your family. So thank you very much. Take care. Have a happy life. Happy Mother's Day. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు నరసింహారావు కలపర్తి. ఇక్కడ దాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలో వాలంటీర్గా సేవలు అందిస్తున్నాను. లాస్ట్ 20 years నుంచి నేను వాలంటీర్గా వివిధ సంస్థలలో పనిచేసిన. దాత్రి మిల్క్ బ్యాంకులోకి వాలంటీర్గా వచ్చిన తర్వాత చేసిన పనికి నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఎందుకంటే నియోనటల్ బేబీస్, చిన్న బేబీస్కి బిలో 1 kg 1.5 kg అలా పుట్టిన పిల్లలకి నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ కోసం మనం పాలు కలెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. డోనర్ మదర్స్కి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎంతో పెయిన్ బేర్ చేసి తర్వాత ప్యాచెస్ చేసినటువంటి ఆ ప్యాకెట్స్ని నేను కలెక్షన్ చేయడానికి మాత్రమే వెళ్తుంటాను. సో దాని తర్వాత ద ప్రాసెస్, దానికి సిస్టమ్ అవన్నీ దాత్రి మిల్క్ బ్యాంక్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బట్ ఈ డోనర్ మదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బేబీస్కి ఫస్ట్ 1000 days చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. ఆ 1000 daysలో మనం ఎట్లా ఇన్పుట్ ఇచ్చామో బేబీకి, అంత కేర్ తీసుకున్నామో దాని ప్రకారంగా నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అంతా కూడా ఈ ఫస్ట్ 1000 days మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ 1000 daysలో మనం ఏంటంటే జస్ట్ టెన్షన్ ఫ్రీ కాకుండా బేబీతోటి బాండింగ్ కోసం సెల్ ఫోన్ల దూరం పెట్టి మనం ఏదంటే టెన్షన్ పడకుండా ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటా ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులందరితోటి కూడా మంచి బంధాన్ని కనుక ఏర్పరచుకుని మంచి వాతావరణాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటే పుట్టిన బేబీ కూడా అదే పాజిటివ్ వైబ్లో తల్లితోటి కానీ తండ్రితోటి కానీ మంచి బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. బేబీ కూడా శారీరకంగా మానసికంగా ఎదగాలి అంటే బేబీ తల్లిపాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఫార్ములా మిల్క్ అనేది తప్పించడం అనేది మా లక్ష్యంగా దాత్రి మిల్క్ బ్యాంక్ పనిచేస్తుంది. టీం అంతా కూడా అదే సంకల్పంతో ఉంది. ఇక్కడే కాకుండా దేశంలో వివిధ క్షేత్రాల్లో వివిధ నగరాల్లో కూడా దాత్రి మిల్క్ బ్యాంక్ తన సంస్థలను విస్తరిస్తూ ఉంది. కాబట్టి అక్కడున్న టీం అంతా, దేశం అంతా కూడా ఆరోగ్య భారత్ నిర్మించాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఈ టీం అంతా పనిచేస్తుంది. సో ఈ డోనర్ మదర్స్కు ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోవడం ద్వారా, మేము ఇచ్చినటువంటి కుకీస్ ద్వారా కానీ ఆ ప్రాపర్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనే బేబీకి కనుక అందించినట్లయితే ఫస్ట్ 6 months కంపల్సరీగా మీరు ఎంత పెయిన్ వచ్చినా సరే, ఎన్నిసార్లు నిద్ర లేపినా సరే, ఆ బేబీకి కనుక ఫస్ట్ 6 months కనుక బ్రెస్ట్ మిల్క్ సరిపడా కనుక ఇచ్చినట్టయితే బేబీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆ శారీరక మానసిక ఎదుగుదల ఉంటుందో అది ఆ రెసిస్టెన్స్ పవర్ని త్రూఅవుట్ లైఫ్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది. మదర్స్ మిల్క్లో ఉన్నటువంటి విశిష్టత అది. సో మదర్స్ మిల్క్లో ఎటువంటి ఫార్ములా మిల్క్లో లేనివి కూడా విటమిన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకు కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనకు పెద్దవాళ్ళకి పెన్సిలిన్ ఇంజక్షన్ ఎలాగో చిన్నపిల్లలకి ఆ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. అది బోన్స్ ఎదుగుదలకు వస్తుంది, మజిల్కి కావచ్చు, శారీరక మానసిక ఎదుగుదలకు కొలెస్ట్రాల్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ క్రమంలో చెప్పుకోవాలంటే డోనర్ మదర్స్కి వాళ్ళకంతా అవేర్నెస్ రావడానికి కూడా మనం విశిష్టంగా సోషల్ మీడియాని మనం యాక్టివ్గా చేసుకుంటున్నాము. ప్లస్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాము, వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ డోనర్ మదర్స్కి దానికి అటాచ్ అయ్యి మాకు వెబ్సైట్లో కాంటాక్ట్ అవుతున్నారు. దాన్ని అలా మాకు వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో, దాన్ని వాళ్ళ బేబీ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్యాకెట్స్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో, ఆ ప్యాకెట్స్ని ఎలా ఫ్రీజ్ చేయాలో అవన్నీ మా సిస్టర్ కౌన్సిలర్స్ చెప్తూ ఉంటారు. అలా కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ప్యాకెట్స్ని మనం కలెక్షన్ చేసుకుని డాక్టర్ సజెషన్ ప్రకారంగా లో వెయిట్ బేబీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో నీలోఫర్లో అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో
వాళ్ళకి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇది డాక్టర్స్ సప్లై చేయడం వల్ల కేజీ ప్రకారంగా వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఎంఎల్స్ తోటి డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో వాళ్ళు కేజీ షీట్లో రాస్తుంటారు. ఆ ఎంఎల్ దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళ డాక్టర్స్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ ప్రకారంగా మనం ఆ బేబీస్కి తల్లికి అక్కడికి అంబులెన్స్లో వచ్చిన బేబీస్కి కానీ ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ మదర్స్ దూరంగా ఉండి బేబీస్ వచ్చినటువంటి అంబులెన్స్ వాళ్ళకు కూడా మనం ఎవరైనా నియోనటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్న బేబీలకి ఈ పాలు డాక్టర్ సజెషన్స్ ప్రకారం మనం సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్రమంలో మనం ఇది ఏ పని చేయాలనేది చేసే పనిని కనుక ఇష్టపడి చేస్తున్నట్టయితే చేసే వాలంటీర్స్కి చేసే టీంకి కూడా మనకి ఎనర్జీ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. చేసే పనిని ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడి చేసినట్టయితే శక్తి అనేది మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఈవినింగ్ కూడా అట్లాగే అంత ఎనర్జీతో పని చేయగలుగుతాం. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దాత్రి టీంకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నమస్తే. సో ఇవాళ మే 10th నాడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ డోనర్స్ అందరికీ మాకు మా డోనర్స్ అందరికి కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నమస్తే. కలపత్రం. Good afternoon. This is Srinivas Murthy. I am a founder of Sri Research and Charitable Trust, Bangalore. And apart from that, I am working with the skill development to participate with the International Mother's Day. Due to respect towards my mother, Srimati Saraswatamma. Actually, Mother's Day, it's a great lot of impact to my life. Due to that, I am establishing, there is a Sri PU college in very remote village. There is a called Nagaragire of Goribidnur Taluk, Chikbalapur district. See, mothers is most important every children education. That's why, in our college, we are empowering the mothers of our students and also motivate them to this kind of initiative and also bring the health, skill awareness and self-reliantness and social impact for their life. That's why, I am acknowledging Suzena Health Foundation. They are doing a very awesome work. Now, I am very so happy to work with the Suzena Health Foundation for the importing to this kind of initiative implementing the very remote village of the Karnataka and Andhra Pradesh. Once again, I am thankful to Dr. Santosh ji and Kashinathan and other team of the this foundation. All the best. We both of us bring the energy and synergy of the mothers and children's life. Thank you. Good afternoon. Welcome back all for the post-lunch session. So now we have on the panel Gayatri Garu from Narikare and Dr. Santosh ji from Sushena, and we have Krishna from Milkro. So I would like to start with Santosh Garu. Sir, could you throw some light on what is the urgency and importance of this project 1000? What is it? What is it all about? So if you can talk about that. Thank you, Srikanji. And see, one thing, we are very happy that on this International Mother's Day, we are talking about Project 1000 and about nurturing Nari Shakti. Yeah? And Project 1000 is all about empowering mothers on how they can actually ensure that the motherhood is really unraveled in a wonderful way, so that the children whom they are rearing, whom they are starting to bring into the new world, how these children can be actually developed in the best way, how they can be given the best of everything. Now, we all think that the growth of the child happens after birth. But in our ancient Indian scriptures, we all know, we have heard about Abhimanyu, we have heard about
Prahlada and everything. It is very key that the mother and father and everyone start speaking to the baby right from conception. And actually after third month and fourth month, when the embryogenesis, after third month embryogenesis is almost complete. So almost all the organs are formed by 90 and 100 days. And after that it is the growth of the embryo. Formation of all the organs is already almost done by third month. And then you start speaking, you start talking, you start interacting with the baby in the womb itself. And the maximum growth of the baby's brain happens in the last 2 months. The formation of number of neurons and everything. So it is so important that the parents and the mother especially talks to the baby. Now you see, as if the mother is talking to the baby and the baby takes birth and the mother says, Nana, Beta, Chitti, the baby recognizes mother's voice soon after the birth. The moment they recognize mother's voice, they don't weep. So they know who is the mother right from the womb. So they have been interacting, they have been listening. So it is very, very important that this project 1000 means from the day of the conception till the second year of the baby. So that is 1000 days. Right. So these 1000 days are the most important time that the baby's development happens. Baby's development not only physical, but mental, emotional, spiritual. See, if the mother is talking to the baby about Ramayana, Bharata, nice things, Dharma, and not listening to all dreadful things, then the baby will be born in a very, very sattvic way. Swami Vivekananda, for that matter, had told many times that I am Swami Vivekananda because of my mother Bhuvaneshwari Mata. Because she prayed to Lord Shiva that I want your incarnation. Whatever we think, it reflects in our genes. Those sort of genes get triggered. It's epigenetics. You talk about spirituality, you talk about calmness, you talk about non-craving for sweets, then your child will be born who doesn't have so much craving for sweets. I mean, the point is, of course, there's a lot of environmental effects, there's a lot of genetic effects, but then epigenetics also has a huge role. So the environmental effect on the baby, on the newborn, on the embryo can be put in the right direction. After you go to 10th standard, you need not do IIT training. In the first 1000 days, if you are training your baby in such a way that all the brain neurons get connected, you are interacting, you are looking at the baby's face and talking. That is the stage where the mother actually shapes the world of the baby. Absolutely. Before even the baby is welcome to the earth. Absolutely. And neurons get connected only if you are talking to the baby. Neurons get connected if the baby is on the mother's breast and breastfeeding. Neurons get connected if kangaroo mother care is happening. Skin to skin contact is happening. Mother is looking at the baby and moving and talking. The baby puts her fingers, baby's fingers on the mother's lips, inside the mother's mouth, touch and feel. That's how they learn language. So the baby's IQ, emotional quotient, how to smile, when not to smile, when my mother is happy, when my mother is angry, everything the baby will learn only from the mother and from the parents and from the social structure. So it is very important that the first 1000 days, the baby must be in a wonderful, happy environment, and then the growth of the baby's brain will be to the fullest. The neuronal connections will be fullest. 84 billion neurons will get connected in 3 trillion roads or highways. These 3 trillion highways will be formed if the mother is speaking, if the mother is talking, mother is interacting, touching, caring. So it is very, very key. So that's why in Project 1000, we want to empower this through a program where
mothers are taught yoga, mothers are taught meditation, mothers are taught music therapy, mothers are taught about how to talk to the baby, and all good things. Book reading, reflection, and not listening to harmful and dangerous things. So that's how Garbha Sanskar, which was started by Gayatri Parivar, Arijanya, which was started by Ramakrishna Paramahat, many organizations are doing, and we are bringing all these various organizations onto one platform, and that is Project 1000. Great. Thank you so much, Dr. Santosh ji, for throwing us light on about what is on Project 1000 and such a very nice initiative. And there are very unknowns that I have personally known right away through his insights on that. And I would like to ask Gayatri Garu about what Santosh ji has said in terms of Project 1000. So as a Nari Care, as your organization, how can you link it or connect dots with Project 1000, adding your valuable contribution to it? So if you may talk about on that. Sure. Thank you. So one of the key aspects of Project 1000, like Santosh Garu has mentioned, is skin-to-skin contact, kangaroo mother care, breastfeeding the child. And like he rightly said, this education of what needs to be done postpartum today is not there for many mothers. Many mothers assume that breastfeeding comes very naturally, but the reality hits when they come home after the baby is born, and they suddenly have a lot of questions. So one of the things that we do at Nari Care is to educate the mothers and create a lot of awareness about breastfeeding, skin-to-skin contact, the important things that need to be done in the first 1 hour, for example, after birth. Okay. The first 1 hour is called the golden hour. So what needs to be done there, and what is the importance of skin-to-skin contact? Why do you need to breastfeed? So today there is a lot of misinformation that is also available on social media. So our goal at Nari Care Foundation is also to make sure that all the mothers have access to evidence-based breastfeeding information, so they can make a more informed choice. So if mothers know what the true benefits of breastfeeding are, what the common challenges are, how can they prepare themselves for breastfeeding before the delivery itself, and whom to reach out to help if they actually face any issues, the chances of them succeeding at breastfeeding are much higher. A lot of issues that we are seeing today can be solved through proper education, guidance, and support. And that's exactly what we are trying to solve through Nari Care. So right now, through your project or through your organization, who are the current audience? Because people from urban cities and who live in the urban areas, there is a lot of information available. There is internet available. Today we have got ChatGPT, Gemini. Yes. Everything is through AI. Yeah. So information is easily accessible. Yes. And the most affected are someone from the rural areas. Yeah. So through your organization, because I've known that you have started get initiatives reaching out to rural areas. So if you may talk about on that, how you are actually helping or planning, conducting awareness sessions, or Absolutely. What are those activities that you are taking it up to bring up these awareness in the rural areas? Sure. Nari Care until now has primarily supported mothers from tier 2, tier 1 cities. Our goal was to support all cities, but then most of the time the people would reach out are from tier 1 cities like Hyderabad, Bangalore, Bombay, Delhi. And we had mothers from all over the world, including US, Canada, Australia, Ireland. We had many people reach out to us for help. Those were the audience that we were catering to until now. But now, recently, we have launched Nari Care Foundation as well. Nari Care Foundation, the goal of it is to help the rural mothers, underserved mothers, mothers from tribal areas, mothers from underserved communities, and our other main audiences, the frontline workers, the ASHA workers, the Anganwadi workers, the ANMs. So one of the programs that we are trying to do very soon is to take a multifold approach, including
training the frontline workers, because these are the main first point of contact for any rural mother. So giving them evidence-based information, first giving them the evidence-based education through in-person lactation training sessions, and through videos which are of very, very high quality evidence-based videos, and also through an AI-powered WhatsApp chatbot through which they can ask questions anytime. India has a lack of skilled lactation support. We only have close to 223 IBCLCs throughout India. So if we really have to cater to all the people across India, it's almost impossible if we don't use technology. And one of the things we are very particular about is to make sure this is a sustainable model. And so we're planning to give like a WhatsApp AI chatbot, which is a very familiar platform. Right. WhatsApp is a very familiar platform for the ASHA workers, Anganwadi workers. And also give the power back to the mother. Our goal is not just to train these workers and hope that they would transfer all that information really well. We want to give the power back to the mother, because a mother is the only one who cares the most about her baby. Not anyone, not an ASHA worker, not a medical officer, not some doctor, but a mother is the one who truly cares for her baby. So we want to give the power back to her by, again, creating more education awareness about evidence-based breastfeeding practices, and also giving her access to skilled lactation support through our platform. So if they have questions, they can also ask through our WhatsApp chatbot, but they also have like a helpline where they can reach out to us, and we help them get a consult. We help them get the answers to the questions that they have. Okay. Yeah, that's what we are trying to do. Yeah. Thank you. Great. Very good to know about all the initiative, and wish you all the very best. Thank you very much. For Naricare, and we really hope, we really want all of us to come together to scale it up further. Absolutely. And coming to Krishna ji, so from as founder of Milgrow Superfoods, so can you tell us how Milgrow helps reaching Project 1000? The goals of Project 1000. If you may elaborate on that. Yeah, thank you, Shrikant, for that question, and also thank you, Dr. Ji and Gayatri Garu for the research. Now, the one way to look at how, how can a biscuit company help in a healthcare goal is something very interesting. And before I address the question, I would actually like to just give a quick shout out to ISP for actually connecting me and Dr. Santosh. And I'd like to also point out to one of our professors who will be unnamed. He knows if he's watching. We do have women on the panel. We have learned well. Absolutely. And as the tagline of the event is nurturing Nari Shakti. So even in our little ways, we do want to nurture at every single point. I would say one of the best ways to describe the impact is from mothers to mothers. Milgrow works with women cooperatives in rural Telangana. So we work specifically with women who have they are like the only breadwinner in the family, and they are sending their kids to school. And their produce is very important to come to the city, but like a lot of that is actually taken by the middlemen. So we are trying to come up with a good business model where we can actually give them a fair price, at the same time delivering a high quality product. As we had seen in one of the previous sessions, India is actually going through a lot of anemia, and millets are actually a great way to counter that. So by working with Sushena and by working with specifically Project 1000, we are trying to come up with products such as Amrutara, which is for lactating women, and we are now doing a research pilot on something called the Poshan Vartan. This is for women who are pregnant. So we're coming with separate nutrition products for each part of those 1,000 days journey. And it's a long journey to go, and we are very excited to partner with everyone. Thank you. Great. Thank you so much, Krishna ji. And that also adds up a lot of value, like from the nutrition vertical, in contributing towards the goals of Project 1000. Yeah, I think it was great meeting all of you.
Thank you so much to each one of you for your respective contributions in the fields, and helping the humanity, helping the society, come and thrive India towards a healthy nation. Thank you so much. Thank you. Project 1000 is going to be one of the flag bearing projects of Sushena Health Foundation. And why is it essential? The future of any society depends on its children, and we need to have a very bright and very healthy childhood for all our future generation. And it can start only with a very, very vibrant, strong, loving, caring motherhood. So a good start is work half done. So if we can give a child a very good start in first 1000 days, if we can provide perfect environment of motherhood, where the mother is happy, joyous, contented, she is enjoying her motherhood, she is enjoying her time with the baby in the womb, she is talking to the baby, she is singing, she is enjoying nice classical or soft music, she is having some amount of light exercise, yoga, very balanced diet. Need not have too much of this, that, what you see in advertisements. Balanced diet, which with rich iron and folic acid. So I think that is very, very key. Now we all know how Hiranyakashipa's son became Prahlada. Hiranyakashipa hated Lord Vishnu so much, and Prahlada became one of the most ardent devotees of Lord Vishnu. And why all this happened? Because of one person coming and speaking to the mother of Prahlada while she was pregnant, and he was Narada. Narada came and spoke about the greatness of Lord Vishnu when the baby was in the womb. That's it. Prahlada became one of the greatest and great devotees of Lord Vishnu. We cannot forget this from our scriptures. So I think it is so essential that we give all our mothers wonderful motherhood, very, very happy motherhood, loving and caring family. The environment must be full of happiness, full of spirituality, full of positivity. Always an environment where the husband, father-in-law, mother-in-law, everyone at home, loving and caring her. That doesn't mean she doesn't do her household small chores. She should do those, because she should have a nice balance of exercise and rest. All this is very important. Suppose the mother has a very violent pregnancy. You will have Rakshasas. Violent pregnancy. You see Duryodhana, Gandhari, one moment she had jealousy that Kunti is giving birth before her. Yudhishthira will be born, or Dharmaraja will be born. Kunti is going to give birth before me. And what happened? An epitome of jealousy was born, Duryodhana. How important it is that whatever the mother thinks gets absorbed by the baby. So, Project 1000 is so important. Pregnancy is so important, so precious. And previously, mothers used to give birth to 7, 8 babies. Now, 1 baby, 2 babies, maximum. So, every pregnancy, every delivery is precious. So, if we think that we should have Vivekananda or Shivaji or APJ Abdul Kalam, then they will be born. So the mothers need to think about these thoughts. So that's why an environment must be created that good, well-nurtured babies through well-nurtured mothers are born. So Project 1000 is a platform where all the organizations in India where this sort of work is happening will come onto one platform, one syllabus,
and everyone will learn from each other. There will be collaboration, there will be cooperation, and this will go across India. Not just India, the whole world. We all know how many wars are happening just before our eyes. Ukraine, Russia, here we see Iran and America. On the other side, you can see so much of terrorism, so much of hatred, so much of jealousy, so much of greed. How can we bring down all of this? The only way we can bring down all of this is love and affection taught during pregnancy. If the child is taught about this during pregnancy, in the mother's womb, automatically the child will be born as a very loving human being. He cannot have hatred, he or she. And then the first 2 years after birth, the first 2 years after birth are also very, very important. Though 90% of the brain develops during pregnancy, the 10% develops during the first 2 years, the neuronal formations and everything. So it is very important that the first 1000 days, which is called early child development, ECD. The ECD framework is very, very important, and first 1000 days is the platform on which we need to build every childhood. So that's why Sushena Health Foundation has taken up the mantle of bringing all the organizations which are working in this field. Some are calling it Garbha Sanskar, some are calling it Arijanni, some are calling it some other name, different names. So all different names will be bringing them onto one platform where they can learn from each other, collaborate, and this can become exponential, geometrical progression. So every year in India, almost 2 crore babies are born. So all these 2 crore babies, can we influence them with this positive vibration, positive vibe? I think it is very, very key. And this can be done. This can be done with the help of our counselors, with our consultants, with all the obstetricians, pediatricians, all the nutritionists, everyone coming together. So once all the people who are involved in the sector come together, all 2 crore babies which are delivered will also be touched by either Garbha Sanskar, Arijanni or Project 1000 or ECD or any of these programs, so that the child becomes a wonderful child. India becomes a great country. We have Nachiketa, Dhruva, Prahalada and Sita and many other, Jhansi Lakshmibai, such brave people, such highly spiritual people, APJ Abdul Kalam, Chandrasekhar Azad, those are great people who are born in this country. And this can happen through this Project 1000, where we empower our future generation by nurturing the Nari Shakti. It is very important for new mothers to understand that pain while feeding is not normal. Breastfeeding was never meant to be painful. If you have pain while feeding, it means that the baby is not properly positioned and attached. So if you have pain while feeding, please do reach out to a lactation consultant who can help you with making you understand how to hold the baby properly, how to attach the baby properly, and how to properly position the baby, so it becomes painless. You might have an initial latch-on pain for a few seconds, but throughout the feed, you're never meant to have pain while feeding. So this is one of the most common issues that mothers face. And coming to the second thing, low milk supply. Many mothers think that it is very normal for moms to not have enough milk for their babies. But it rarely happens that the mother's body is truly incapable of producing enough milk. Only less than 5% of the mothers truly have a low milk supply, and this happens because of some reasons which are very rare, like insufficient glandular tissue, or they might have had breast surgery before, or breast cancer. These are things that happen rarely. In most of the other cases, what happens is perceived low milk supply. And what I mean by that is the mother assumes that her milk supply is low. So why does a mother think that her milk supply is low? Few of the cases that we've heard from many mothers that we've supported is
when, like in the initial days, she feels full when the breast initially comes in. And in the first 1 month, the body produces more milk than what the baby needs. And after 6 to 8 weeks, the milk supply regulates and the mother doesn't really feel fullness, or leaking doesn't happen after 6 to 8 weeks. And in many cases, mothers think that, oh, maybe this means that my milk supply has reduced. Should I supplement with formula? This is a very common question that people have. And other situations which also trigger a mother to think that her milk supply is low is when the baby is continuously asking for feeds. Many mothers do not know the concept of cluster feeding. A baby goes through multiple growth spurts in the initial days of their life. So for example, at 7 days, at 14 days, at 21 days, at 1 month, the baby goes through something called a growth spurt, and during this stage, the baby continuously asks for feeds. The baby is continuously cluster feeding from the mother. And this nature has designed it in such a way that because the baby is continuously suckling from the mother's breast, the demand for breast milk is being communicated to the breast, to the body, and the body automatically increases the milk supply so that for the growing needs of the baby, the body is able to produce enough milk. So continuously, if the baby is asking for feeding, that doesn't always mean that you have a low milk supply. And it's also very, very important for a mother to know how to scientifically come to a conclusion that if her baby is getting enough milk or not. There are 3 things to consider: whether the baby is having enough pee is a baby peeing and pooping for enough times. So the minimum number of wet diapers that a baby needs to have is 6 to 8. And after that, is the baby gaining enough weight? So an exclusively breastfed baby gains at least like 140 to 240 grams, 150 to 200 grams mostly for Indian babies. And if the weight gain is not happening, then it could mean that the baby is not getting enough milk. But it is very important to actually look at how many times the baby is peeing, how many times the baby is pooping, and if the baby is gaining enough weight or not. If you track these parameters and if you know that these are going well, it usually means that the baby is getting enough milk. You don't need to doubt your milk supply just because your baby is asking for more feeds. So, and there is also something called as breast engorgement, where the mother feels fullness in the breast. It is very, very important to understand how to properly handle this. If you ignore this, if you do not go to your OB-GYN, or if you do not go to your gynecologist, or if you do not go to the lactation consultant, it might turn into a breast infection called mastitis. And if you also ignore that, it might turn into something called as breast abscess. So it is very, very important to make sure that when it is still at the stage of breast engorgement, you do all the necessary things like taking rest, feeding the baby normally, not calling up your gynecologist and asking her for maybe anti-inflammatory medication, using cold ice packs to reduce the inflammation, and taking a lot of rest and drinking enough water. So if you do these things, then and also doing lymphatic drainage and massaging the breast gently, not vigorously, if you do these things, then the engorgement reduces, and it will not turn into a breast infection, and then that will not turn into a breast abscess. Whenever you face these things, it is important to take support from an expert in the field, which is a lactation consultant. If at all you ever have fever with breast engorgement, then you immediately have to reach out to your doctor, because if you have fever and chills along with engorgement, that usually could mean that you have the breast infection called mastitis, and timely treatment is very, very important. So you have to reach out to your gynecologist. So it is important to be aware of all these common issues that new mothers face, so that if you face an issue like this, you know what the plan should be and whom to reach out to. You might not be able to solve it on your own, but you at least know whom to reach out to. You need to have a support system both externally and also internally
within your home. And one way to do that is to make sure if you're taking any prenatal breastfeeding class, make sure you include your family in that session. So not just you, but your husband or your mother or your mother-in-law, whoever is going to be involved in the feeding decisions of the baby, they should have access to the same education that you have. So all of you are on the same page, and you are all, whenever an issue comes, you are all trying to work towards the same goal. So thank you so much for this opportunity.